как фотограф, куратор, коллекционер. Таких людей иногда называют «золотым глазом», поскольку его выбор подтвержден многолетним опытом собирателя фотографий, и Жоаким великий советчик для многих фотографов. А кроме того, о нем можно говорить очень долго. Мы рады, что он с нами сегодня. Tonight, October 26, 2020, in our Zoom sitting room, we have a dear guest, Joaquim Paiva from Brazil. Joaquim Paiva is a photographer, collector, curator. His collection is worldwide famous, and a big part of this collection is represented in the Museum of Fine Arts in Rio de Janeiro. And Joaquim is known as a golden eye, that kind of advisor who knows photography for many decades, and as a result, he knows what a photography means. And we are very welcome to have Joaquim with us tonight. Thank you, Joaquim, for your coming. Oh, thank you so much, Irina. I've met Irina years and years ago at Houston Photo Fest, and we go on meeting every 2 years. And I want to thank you for this opportunity, all your staff, Catherine, and everybody. So I'll show a few images of my collection. I've been collecting for about more than 40 years. And then I'll show a part of my personal work. And then I'll show a few small parts of a diary that I made in Moscow years ago, in the year 2000. So this is a publication. I'm sorry, let me translate, please, into Russian. Oh, sure, I'm sorry. Спасибо большое. Спасибо за возможность здесь участвовать в вашей встрече фотовизы. Я встретил Ирину много лет назад, впервые в Хьюстоне, и с тех пор мы регулярно встречаемся. Я покажу несколько изображений из своей коллекции, которая формировалась 40 лет, и часть своих личных работ, а затем я перейду к дневнику, который я делал в Москве, моему московскому дневнику из 2000-х. So, can I go on? Yes, please. These are Brazilian photographers. Бразильские фотографы. This is a photo by Imagen, 1905. Это фотография Арже 1905 года. And this one is by Christopher Rauschenberg in Paris in 1997. И это Кристофер Рauschenberg 1990. I'm sorry, which year? 1997. 1997. Brazilian photographers. Бразильские фотографы. This is a series from a photographer from Uruguay. Серия фотографа из Уругвая. It's about living together. Она о жизни вдвоем. The one on the left by a Brazilian photographer is a series with actors as a bride. Фотография, которую вы видите слева, это актер Эльза Брайт.
серия, снятая с актерами. On the left is by a Chinese photographer, Xiao Zhuang, and it's children, a class with children reading a Mao Zedong Red Book. Слева мы видим фотографию китайского фотографа, дети, изучающие книги Мао Цзэдуна. And this one is by Marcelo Brodsky. It's a good friend from Argentina, Buenos Aires. And the title of the series is Good Memories. His classmates. А справа вы видите фотографию Марсела Бродски из Буэнос-Айреса, Аргентина, и эта фотография называется «Хорошие воспоминания». Это одноклассники. This one is by Diane Arbus, a young man with his pregnant wife, 1965 in New York. Диана Арбус, мужчина и его беременная супруга, Нью-Йорк, 1965. And this one by Vivian Meyer is like a romantic Hollywood atmosphere photograph in Central Park in New York. И справа это Вивиан Майер, это Нью-Йорк, романтическая атмосфера. Carnival by a Brazilian Rogério Reis. Карнавал бразильского художника Рожерио Рейса. A Gypsy Woman by a Brazilian photographer. Цыганка бразильского фотографа. The two images are native Brazilian Indians. И изображение коренных народов Бразилии. Oh, I'm sorry. This one is by Leontiev. I met him in Russia, and I have 3 photos by him. Это Сергей Леонтьев. Я встретил его в России, и у меня 3 его произведения. Just a minute. Mm-hmm. Sorry? This is a suburbia, and well, the title of this image by a Mexican photographer born in the Dominican Republic is Split Cities, Mexican Suburbia. Слева вы видите работу мексиканского художника, рожденного в Доминиканской Республике. Она называется «Разделенные города-пригороды». And this one on the right is by Brad Trenkin from Chicago, American. The title is Yellow Daisies. И справа «Желтые маргаритки» Брэда Тёмкина, Чикаго, США. This is by Georg Hornung, a German photographer. He made this series in this specific photograph. This sculpture was inserted digitally into the image. И это работа немецкого художника Джорга Харнунга, и эта скульптура была интегрирована в изображение цифровым методом. The one on the right is by Flor Garduño from Mexico.
Her work is mostly about the original people of Latin America. И справа вы видите работу Флор Джорданьо из Мехики. И ее работы в основном посвящены коренным народам Латинской Америки. Flowers, this one by a British and this one by a Brazilian photographer. И цветы британского и бразильского автора. More flowers. Еще цветы. And other flowers, some other flowers. И еще цветы. A Japanese Brazilian photographer with this kitchen in a wide angle landscape, home landscape. Домашний ландшафт, широкоформатное изображение бразильского, японо-бразильского автора. This is by a Russian photographer. I want to say that I met personally all the photographers. I know them. И я хочу подчеркнуть, что я встречался со всеми фотографами, я лично их знаю. И слева вы видите работу Андрея Чежина, Санкт-Петербург. And this by a French photographer who immigrated to Brazil between the two world wars in Europe. And you can see here, this beautiful construction, modernist construction, is a museum of modern art in Rio de Janeiro. And my collection is kept in this museum. И справа вы видите работу французского автора, который эмигрировал в Бразилию в период между двух мировых войн. И на этом изображении вы видите на заднем плане музей современного искусства Рио-де-Жанейро. И именно в этом замечательном музее хранится моя коллекция. These are kind of urban landscape. This one, yeah. This one by an American photographer. It's a view of downtown San Francisco. И слева вы видите это центр Сан-Франциско, американский автор. And on the right is by Thomas Kellner, who has taken part in this festival. And it's a view of the White House in Washington, D.C. И справа вы видите работу Томаса Кёльнера, который уже принимал участие в этом фестивале в этом году. И это вид на Белый дом, Вашингтон, округ. On the right is by Chema Madas from Spain, the letter A. His work is sort of Dadaist or a Dadaist look. Буква А Чемы Медос из Испании. Это своего рода дадаистические направления в работе для нее. This one is a page of the 26 gasoline stations of famous photo books, one of the first, or maybe he has the first photo books. The 26 gasoline stations. Слева мы видим работу из книги, первой фотокниги «26 заправочных станций Америка». And notice on the right is Sarah Terry. This work is a trip diary of a cell phone from 2004. It's probably one of the first books made with a cell phone camera. И справа вы видите туристический дневник Сары Терри, сделанный в 2004 году, и, вероятно, это одна из первых книг, сделанная с помощью мобильной фотографии. This is called sewing, but in fact, it's a man and a woman kissing. Мужчина и женщина целующиеся, но название «Потолок».
The one on the right is Greta Stern, a German that emigrated to Argentina. And it's a kind of collage that she made for a magazine in Buenos Aires, in a page where people waited for some advice on their lives. They had a dream, they wanted their dreams to be interpreted. So this is one of the images that she sent to this radio program. И справа вы видите работу Греты Штерн, немецкого автора, переехавшего в свое время в Аргентину. И это коллаж, сделанный для журнала, для того раздела, где люди ищут определенных советов. И вот для такого рода издания она подготовила этот коллаж. From Uruguay? Работы уругвайского автора. This one on the right is myself, a series that I call Variations on a Character. Вариации честного характера. Работа справа, и это моя работа. И серия называется «Вариации честного характера». This is about bodybuilders by Brazilian Alex Fleming. Слева работа Алекса Флеминга из Бразилии под названием «Бодибилдеры». And this one is by an Iranian woman photographer, and the title is Censorship. И справа мы видим работу иранского автора. Это женщина по имени Нилуфар Бинсадар, и ее работа называется «Цензура». On the left, famous Brazilian internationally known photographer Miguel Rio Branco. И слева мы видим работу бразильского художника, который известен по всему миру, Мигель Рио Бранко. On the right is a series by Katharina Moretti, the German. She lives in Berlin, and this series is breast cancer. И справа мы видим работу немецкого автора, который живет в Берлине под названием «Рак груди». On the left, Elda Harrington, who was the organizer for many years of the International Photography Festival in Buenos Aires. She was a photographer militant. She did a lot for photography in Argentina and Latin America. And she was a good bridge between Brazil and Argentina. И слева мы видим работу Эльды Харрингтон, которая является многолетним директором самого известного аргентинского фестиваля, международного фестиваля фотографии, и она является очень важным представителем, своеобразным мостом между бразильскими и аргентинскими художниками. And on the right, it's a famous Brazilian artist. She was awarded the first photo book prize given by Aperture in Paris Photo a few years ago. И справа мы видим работу бразильского автора, которая была награждена первой премией фотокниг в Aperture во Франции. Marcos Lopez from Argentina. Pop Latino is the series. Маркос Лопес из Аргентины, серия Pop Latino. On the right, another Russian photographer,
tarot playing cards. И справа еще одна работа русского автора, карты Таро, серия карты Таро. There's by Brazilian Thomas Farkas, Flying Kite. Воздушный змей Томаса Фаркаса. His work will be in a show by Brazilian modernist photographers probably next year. I'm not sure, but it will be in MoMA, New York. И в следующем году, скорее всего, будет выставка современных бразильских фотографов, и эта работа, и этот автор будет представлен там, в МоМА, в Нью-Йорке. On the right, Titarenko from St. Petersburg. I have this photo. И справа мы видим работу Алексея Титаренко из Санкт-Петербурга. У меня есть также его работа. On the left, a very, very good Uruguayan photographer, Roberto Fernandez Ibañez. He's a poet of the image. И слева мы видим работу замечательного, выдающегося уругвайского художника. Он поэт изображения Роберто Фернандес Ибанес. This is by another Russian, Vadim Gushin. И еще один русский автор, Вадим And Гущин. the series is Late Love of Oneself. Late Love of Oneself. И его серия «Поздняя любовь к себе». This is The Giant by famous Peruvian photographer who lived in the Peruvian Andes. He was an original native of America, Latin America, Martin Chambi, The Giant. И работа перуанского автора о коренных народах Перу. Он жил в регионе Анд, он сам являлся коренным жителем и эту же тему исследовал. Well, I'll have to hurry. Maybe I want to make too many comments because I'd like to show all the images. Andujar from Brazil, the Yanomamis Indians in the border of Brazil and Venezuela in Amazonia. И работа Яномами, граница Амазония, граница между Бразилией и Уругваем. Now, Brazil and Venezuela. Ой, I'm sorry, между Бразилией и Венесуэлой. This triptych in the ocean is a photo during the England-Argentina War, the Falkland War. And this is where a war vessel was sank by the British. In Argentina warship. И справа мы видим триптих в океане. Он посвящен конфликту, британо-аргентинскому конфликту на Фолклендских островах, когда было затоплено, британцами было затоплено военное аргентинское судно. This is by Alair Gomes, a Brazilian photographer, a voyeur. He would only photograph the boys on the beach, working out, or it was a very strong work.
Очень сильная работа Эвера Гомеса из Бразилии, и он снимал только занимающихся спортом на пляже. His work is at MoMA's collection, New York. Это работа в коллекции музея МоМА. Oh, this is it. So I'll have to, Это все. okay, so I'll go to the second part. Я перейду ко второй части. No. No, let me go again. How do I start it? Can you help me, Catherine? Yes, of course. What do we need to start? I need to start this series. That one that was on the link? Yes, yeah. Just a second. Dear Joaquim, while you will prepare the things, there is a question. The first question is, do you have the top 5 or top 10 of the best, you're the best photographers? And if you have such list, who are in this list? Pardon me, I'm sorry, I missed it. Yes. So do you have the list of top 5 or top 10 your favorite photographers, and who are the names in this list? Oh, Diane Arbus, Ansel Adams. Oh, there are many that I don't have photos by. I love the Japanese, Araki, Mariyama, and the fifth one, it could be, oh, it doesn't come to my mind right now. It's so, there's so many, as a matter of fact, I have a list of the best photographers, but I don't remember, I don't have it now. У меня есть, конечно, такой мой личный список. Естественно, это Дайана Арбус, это Роберт Франк. No. Ансел Адамс, японцы, это Марияма и, конечно же, Араки. Пятое имя, я подумаю, что-то не приходит мне в голову. На самом деле, вот те, кого я называю, не все есть у меня в коллекции, но это имена, которые я люблю. Okay, so I'll try to go ahead with the other one. Now it is. Well, this is a book about Brasilia, the capital city of Brazil. I'm the author of the photos, and it's a series of 14 sections of images that compose a visual narrative. The photos were taken in the 1970s and the 1980s.
И это подборка о столице Бразилии, городе Бразилия. В этой подборке 14 секций. И эта серия представляет собой визуальное повествование, снятое в 1970-80-х годах. I arrived in this city, Brasilia, in the year of 1970. It has 10 years. It had been inaugurated in the year 1960. В 70-х годах я жил в этом городе, в новой столице Бразилии, и на тот момент ей было всего 10 лет. В 1960 году она была представлена как новая столица государства. This is a residential sector. Это сектор, район резиденций. Oh, this is the colorful house of the pioneer workers who fled to Brasilia to help build the new capital. And it does not exist anymore. It could just be an open air museum, but they were all torn down. Это специальные цветные постройки для пионеров, которые приезжали помогать на строительстве столицы. Затем здесь был музей, но сейчас уже ничего не осталось, уже этих построек не существует. And a show with this series that I'm showing right now took place in Moscow in the year 2000 in the Central Museum of Contemporary Russian History in Moscow. I was not there, but the exhibition was. I'm sorry, exhibition in this museum? Yeah. И выставка была представлена в Государственном историческом музее в Москве. Popular iconography. Популярная иконография. This is one of the columns of the presidential palace in the city, the column. Это одна из колонн президентского дворца в городе. Here are the columns. I'm sorry. They're here. The three one. И вот здесь 3 колонны. Имеется в виду, что это был знак, вот эта форма нарисованная, она была до такой степени популярна, что это даже в архитектуре рабочих районов встречается как орнамент. I just explained because it's not clear from the very beginning what means this column. Because I visited Brazil. Yeah, okay. It's easier to explain. Did you get it now? Yes, yes. Okay, great. These are the columns of the presidential palace where he lives. Oh, here. You see? You see them here? Here? These are the columns. И вот эта форма колонн, вот, которую мы видим на изображении, как раз она и стала этим самым символом. Это вот
те самые колонны президентского дворца. It became a popular icon in Brazil. Эта форма стала своего рода канонической в Бразилии, популярной очень. Can you imagine Europe Hotel? Looks like very comfortable, and very. Отель смотрится достаточно комфортабельным. Можете себе представить? Now, a detail of the city, of the avenue where the federal departments are located. All the buildings are government buildings. И это район, где располагаются авеню, проспект, где располагаются различные департаменты государственных служб. Now some architecture. Немного архитектуры. The skies are very beautiful in this part of Brazil. There's a German photographer. I have Michael Vesely. He said, these are the most beautiful clouds in the world. В этой части Бразилии очень красивое небо. И немецкий фотограф Майкл Весли сказал, что в этой части что это самые красивые облака в мире. This is in the public swimming pool. Это общественный плавательный бассейн. This is called the Don Valley, where the underprivileged go to pray and look for spiritual comfort and help. It's a religious community outside Brasilia where people go to pray and look for some comfort. Это специальное комьюнити, сообщество бразильское, которое располагается в пригородах. Оно носит религиозный характер, и люди ищут в нем успокоения и душевного покоя. This is the oh, I forgot the name of the the Halley comet that was supposed to appear in the skies but never showed up. Это та самая священная комета, которая должна была появиться на небосклоне, но так и не появляется, и никогда не появится. This is Carnival. Карнавал. It's at the beginning there were mostly journalists, and it was a very they were very critics of the government. В начале журналисты, фотожурналисты получали очень большую поддержку со стороны руководства, государственного руководства.
This is a handicraft fair in downtown Brasilia. Это в предместьях города Бразилия ярмарка народного мастерства, народного творчества. This is a tree that blossoms twice a year. Это дерево, которое цветет дважды в году. This happens in the tropics. Это происходит в тропиках. Now the earth, which is dramatically red in the central plateau of Brazil. И знаменитый красный цвет почвы в центральной части Бразилии. Those are the clouds. Облака, еще облака. This is a presidential palace. This one. Это президентский дворец. This is a central bus terminal Центральная автобусная станция, where people commute to go to other places in the city. куда люди стекаются для того, чтобы направиться в другие части города. This is a map of the city. Это карта города. There's the Congress. Конгресс, здание Конгресса. So that's it. Это все. Irina, it's up to you. I thought to show some of my diary in Moscow. Is it possible? Yes, please. Okay, I'll be very quick. И сейчас я быстро покажу вам свой московский дневник, как я планировал. So tell me if you can see. Yes, and can I explain the reason of your travel to Moscow? The reason was good questions. Okay. Я только хочу, чтобы Жоаким немножко рассказал, для чего он тогда приезжал в Москву. Well, the reason was that I had never been to Russia. I had a very good friend from the Brazilian embassy in Moscow, and he invited me to his place. And I had just met a young Russian curator. Her name is Tanya Salzirn. And I met her in Houston, so in March. So in that same year, the year 2000, in August, I was in Moscow, and she was the one who introduced me to Leontiev and to other photographers. So it was really fantastic. И в посольстве бразильском в Москве у меня был хороший друг, который пригласил приехать и остановиться у него. Как раз перед этим в Хьюстоне я познакомился с московским куратором Татьяной Салзерн. И когда я сказала, что я буду в Москве, мы, естественно, потом в Москве встретились, и она меня представила многим фотографам. И это был 2000 год. No. Oh my God,
Oh, I don't know if you can see can you see it? No, no, what do I have to do? Yeah, okay. No, you can't. No, I have to interrupt the, how can I interrupt the, well, you can't know. Yes, yes, we can see. Can you see it now? This one is Sergei Leontiev. Это Сергей Леонтьев. And this one is Alexander Slisanerev. И Александр Слюсарев. Слюсарев. Okay. This was a dinner. Ужин. Yeah, at my colleague's home apartment. And the curator was there, and a photographer named Igor, just a minute. Игорь Мухин. Oh, yes, he's there. He is recognizable. 20 years, it's nothing for him. Я говорю о том, что Мухина узнать легко даже спустя 20 лет. И там за столом также куратор Татьяна Салзерн. This is myself in the Red Plaza. А это я на Красной площади. Can you see it big or? Yeah, it's quite big enough. Okay, okay. Now, this is a plane. I was going back to Brazil. А это самолет. Я возвращаюсь в Бразилию. Okay. And this is a Russian chocolate that I bought. I love chocolates. А это русский шоколад, который я тогда купил. Я очень люблю шоколад. This is in my Moscow diary. Это мой московский дневник. So this is it. Thank you so much. Это все, что я хотел показать. We have several questions, and I also have questions to you. When you did the pictures of Brasilia, did you follow the American photographers whom you knew already? Because as I understand, you already started to collect and you was very familiar with the international trends in photography, or you just find a right style for different parts of your chapter? How did you work in that time? Я спросила Жоакима, когда он фотографировал Бразилия в 70-х годах, он как бы старался использовать тот современный стиль американской фотографии, который он уже знал, поскольку он уже коллекционировал, и он прекрасно понимал, как в этот момент развивается фотография в мире, или он каждому месту в новой столице подбирал свой изобразительный стиль? No, Irina, I didn't know the American photographers yet, because this work was made between 1970 and 1974. It was not until I went to Canada, to Ottawa, in June 1974, that I started to get familiar with American photography. So no, I hadn't known them, and but I was always interested in the visual arts, and since the year 1965, I saw
my first São Paulo Bienal, which was a very important event. It's a very good thing for artists we had in Brazil for many and many years. So I just did the work because I wanted color. I found the city of Brasilia when I moved there in 1970 very cold in the sense of the trees. The trees. There were almost no trees. They had just been planted. So it was lonely. Когда я начал это снимать, я еще не знал мировую фотографию. Нет, я делал основные фотографии из этой книги между 70-м и 74-м годом. А в Канаду я переехал только в конце 74-го года, и вот там я стал узнавать североамериканскую фотографию. Так что это было до того. Но я всегда интересовался изобразительным искусством, современным искусством, и я был на биеннале в Сан-Паулу, и это было важнейшее событие в то время в области современного искусства не только в стране, а вообще на континенте, и там были представлены самые современные направления в визуальной культуры. И цвет меня всегда захватывал. И, конечно же, когда я жил в Бразилии, цветность города, облака, деревья, какие там сады, какие там деревья, цветы, все это производило на меня огромное впечатление, и запечатлевать это мне хотелось все больше и больше. И потом только пришло понимание всей мировой фотографии. Okay. When you started to make the color houses of pioneers who built Brasilia, what was the motor, the main influence for you to start? Because right now, when we review the pictures from the past, 50 years ago, we recognize how important were to start to make these images that time. But we are very clever now. We can applaud to you how great it was to do this work. But when you did that work, what was in your minds? И я задала Жоакиму такой вопрос. Что двигало вами, когда вы в 70-м году стали фотографировать эти цветные деревянные домики пионеров, первых строителей новой столицы? Вот сейчас, 50 лет спустя, мы понимаем, насколько это исторически важно, какой вы замечательный, что вы тогда это делали. Но в тот момент что вами двигало? Well, Irina, it's just a very ordinary reason. There is nothing very intellectual. There is nothing very sophisticated about my decision to go to that place and photograph it. You know what? The buildings in Brasilia, all the buildings were painted white. The city was constructed on a plateau, a very flat area. The sky was enormous. You felt just a little child in front of that so broad, so big, immense sky. You felt lonely. So I wanted to go to a place where there was color, where there were common people, and all the mass. And I found this in that little city, in that colorful city. That was the reason. I found real people and everybody from one side to the other. So it was normal. So I felt, oh my God, I'm glad to be here. И на самом деле в тот момент мной двигал не какой-то интеллектуальный проект, это не шло от ума.
Это шло от моего ощущения того места, где я оказался. Потому что Бразилия построена на абсолютно плоской поверхности. Это белые здания без единого цвета, только бетон. И все это накрыто гигантским небом, под которым ты чувствуешь себя абсолютно детское ощущение того, что ты потерян в гигантском мире. И это чувство потерянности в новом городе, оно преследовало меня. А тут на окраине, в этих цветных кварталах, в этих маленьких раскрашенных домиках я увидел настоящую жизнь. Я увидел человеческую соразмерность. Люди, приехавшие со всей Бразилии, с севера, с юга, из разных сторон, бурление жизни. И вот там я себя чувствовал живым и окруженным нормальной жизнью. И туда я шел отдохнуть внутренне, и там я фотографировал. Yeah, just when, Irina, at the time, the city looked like an architectural maquette. You understand? И город в тот момент, новая столица, выглядела просто как архитектурный макет. It was not a real city for real people. It was not yet. Это еще не был город для живых людей. Этого еще не было там. The city was built in 4 years. Город вообще был построен за 4 года. And the city was 1,200 kilometers from the sea. И город был в 1200 километрах от моря, Бразилии. And at the beginning, there was no road to that place. И поначалу туда вообще не вели, не было никакой дороги. So for you, it was a time just to depict your inner feeling of being in that very strange place. No, not exactly. Not exactly that it was just to satisfy an internal need. This need was much more ecstatic than just, I was not moved because I was, I hadn't liked the city at that time. The space was so broad. I felt so small. No, I loved colors. I loved the visual words. I loved the architecture. I went there and I could make the photos, I think, in a very composed, balanced way. И я спросила Жоакима, вот те фотографии начала 70-х, это была попытка передать свое внутреннее состояние? Он сказал, нет, я на самом деле очень эстетически привязан к реальности. И для меня любовь к цвету и стремление создать хорошо сбалансированные, внутренне сбалансированные композиции, это было очень важно. Это было скорее работа с тем, что вовне меня. And we have several questions. Okay. One of the questions, just follow the first one, is about what is an outstanding photography for you. That kind of photography, what you would like to have to your collection. И я возвращаюсь к вопросам, и один из вопросов в чате, что для вас выдающаяся фотография? Такая, которую вы захотите приобрести в свою коллекцию? Well, Irina, I'm very much open to the kind of photograph, to the kind of image. I mean, I'm not exactly drawn to to some specific subject that makes a photograph. I mean, I like people, I like architecture, I like nature. And
I like a human photography. I think I don't know. Maybe today photography is so much. Oh, so many photographs. Too many photographs. And anyway, but I like so many photographs. You saw from my collection. They're so varied. But what moves me is the way the photographer is engaged with his work. I mean, he does that because he loves that, because he needs to do that work, because that work is important for him. It's not just that he's doing that for fun. He needs to do that. He can't live without that. Я на самом деле очень широко смотрю на фотографии. Если говорить о сюжетах, то буквально все. И люди, и пейзажи, и архитектура, все что угодно. Я на самом деле в фотографии очень всеяден. Но с другой стороны, фотографии для меня очень важно гуманистическое начало. Как бы это сказать? В современной фотографии, наверное, просто слишком много фотографий. И слишком много делается снимков. И для меня очень важно, чтобы фотограф был целиком внутри своей фотографии, чтобы это делалось не для удовольствия, а чтобы это делалось по той внутренней необходимости, когда иначе нельзя поступить, только сделать фотографию. И да, вот такая фотография. Yeah, I never wanted to be so specific in my collecting. I once knew the work of the collection of a collector. I don't remember where he was. He collected only photographs where hands were present. Yeah, Henry Bull. Okay, and there was there's another collector that collect only images where there was a wrinkle. It can work. It can really work, but I was different from that. У меня отношение к фотографии такое, что она должна... Это не про сюжеты. Это, вы видели, что там может быть все что угодно. Я знаю коллекционера, я назвала его имя, это Генри Бюль, который снимал все, что касается руки, только руки. Другой собирал все, что связано с заломами, все, что связано со складочками. Ну, как? Ну, в принципе, это работает, но моя коллекция не об этом. And there is another question to you. The question was when and why you start to make your collection. I started to collect it in the year 1978. Okay, the reason was I was at that time it was 4 years I was outside Brazil. And from a distance, looking back to my country, I realized that there was a very important production in the field of the visual arts and photography. You can see your country much better when you live abroad. You tend to highlight and give some more value to good qualities of your people or your country, so I knew that there was, I remember now,
the main reason was that until 1974, when I left for Canada and then Venezuela, I was 7 years outside Brazil. I knew that there was a very good photography in Brazil outside photojournalism. The only kind of photography that was predominant in Brazil that everybody talked about, oh, this is photography. Nothing else was photography. And I was very sure that many photographers and artists worked much beyond the photojournalism. I will translate. Yeah. И вопрос был еще в чате, когда и почему Жоаким начал коллекционировать. И он сказал, что свою коллекцию он начал в 1978 году. Уже 4 года, как он уехал из Бразилии, и он вначале уехал в Канаду, потом он работал в Венесуэле. И вот издалека стало понятно, насколько важны те процессы визуальной культуры в Бразилии, которые в этот момент там происходят. Вообще, когда ты находишься вдалеке, ты начинаешь по-другому понимать ценность собственной культуры. Те важные процессы, те имена, которые там в этот момент существуют, ты наблюдаешь, и ты можешь оценивать совершенно иначе. И для него было очень важно, вот 1974 год, когда он уже в фотографии занимался порядка 7 лет. Но в тот момент в Бразилии о фотографии всерьез говорили только о фотожурналистике. Но поскольку ему было интересно и современное искусство, он понимал, что множество фотографий создается за пределами вот того, что в тот момент в Бразилии понималось как фотография. И то, что делают художники, то, что происходит с совершенно разными направлениями с помощью фотографий, созданными изображениями, это было очень важно. И находясь далеко, он смог понять и как-то для себя это структурировать. I think you did a good translation. I try. Не знаю, насколько я хорошо перевожу, но комплименты я получаю. And another question was about color. Such artists like Steve McCurry, do you feel any connection with his feeling of color, or it's going from your feeling of country? And do you have Steve McCurry in your collection or not? No, I don't have. Я спросила вопрос в чате, что-то связывает вас со Стивом Маккари, чувство цвета, или все идет от самой Бразилии, и если в коллекции работы Стива Маккари, и Жоаким сказал, нет, в коллекции у меня его нет. И я готова озвучивать вопросы дальше, потому что это были сейчас пока основные вопросы в чате. Пишите, если они у вас есть. And I just ask for extra questions if people have, just write for us in the chat of our conversation. And I have another question to you. When you start to collect foreign artists, was it at the same time when you start to collect Brazilian, or it come to you later? И я еще один вопрос задаю. Иностранных фотографов Жоаким стал коллекционировать одновременно с бразильскими, или это произошло позднее? No. No, at the beginning, just Brazilian photographers. But something interesting happened when I bought my first photograph for the collection. It was not a Brazilian; it was Dion Arbus. So I started
Yeah, by Diane Arbus in a show that I saw in Caracas. Caracas, Venezuela, at that time in the late 70s was just one of the best cities in Latin America. Нет, я вначале стал собирать бразильских фотографов, а иностранных потом. Но первого фотографа, которого я купила для своей коллекции, это была Дайан Арбус. И это было на ее персональной выставке в Каракасе, в Венесуэле. И в 1978-м Венесуэла, Каракас, это был вообще потрясающий город в сфере культуры во всей Америке. So 70 years after I started, I was living in Buenos Aires. So this was my my fourth country. So I was very much. I was acquainted with the international scene in photography in the U.S., in Europe, in Brazil, and there was something funny that happened in Buenos Aires because my friend Marcelo Brodsky, once he went to my apartment in Buenos Aires and said, "Oh, you're too much nationalist. You just collect Brazilian photographs." Но I said, I'm interested in your work. I want to buy some of your photos. And I never stopped from that time. Но на самом деле я стала собирать иностранных фотографов, можно сказать, только 17 лет спустя. Это было время, когда я жил в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Это была моя 4-я зарубежная работа. И там я тоже очень хорошо знал местных художников, фотографов. И вот мой друг и фотограф Марсело Бродский, придя ко мне как-то домой, посмотрев на стены, сказал: "Ну, ты националист. Ничего, кроме бразильской фотографии, вокруг тебя нет". И я ему тут же парировала: "Ничего подобного, мне нравятся твои работы, я готов их купить". И так все началось. И так бразильская фотография и иностранные фотографии вместе соединились. And another question is, what's with the images from your collection? Do you have the same relations with them permanently, or these relations changes? You can see the new deepness, the new levels in the photography, what you already have in your collection, or you collect and you know what inside of your collection, and that's all. И вопрос следующий. Со временем открывается ли большая глубина или что-то разонравилось в том, что хранится в вашей коллекции? I'm sorry, Irina. What is the question? Your relations with the pieces in your collection, are they stable or they have evolution in your relations to the images, what you have? Sure, it does. It does. Да, конечно, все развивается. Yeah. Now, as I told you, I don't collect just one theme, one subject matter. I mean, I'm open to good photography, concerned with contemporary issues, with questions of identity, of race, of. I mean, I will always fight for freedom, for liberty, and I think that photography and art in general are fantastic spaces to play with being free, being able. You have freedom of expression. This is fundamental. Absolutely. И
Жаким начал отвечать, видимо, была ошибка в моем переводе, он стал говорить о том, что его коллекция развивается, и там появляются новые темы, которых не было в начале, и те темы, которые являются современными для общества, и самоидентификация, и вопросы свободы. Это все, если это находит выражение в хорошей фотографии, безусловно, и кроме того, он верит в то, что фотография – это акт свободы, акт творчества, и это фундаментальное право человека, и это то, что он собирает в своей коллекции. And that was a little bit, excuse me, it was, I guess, my mistake in my translation. The things, the photographs, what you already have in your collection. For example, you bought anything in 80s, and then you return and review this image now. Do you have a different opinion about the same photography, or you remember the reason why you choose this, and that's all? Well, I'll give you an idea. I said that I was sure when I was living outside Brazil that there was much more on photography than just a photojournalism in Brazil, which could mean for somebody who doesn't know me that I don't care for photojournalism. No, please pay attention. I love good photojournalism. And it is exactly what I'm going to say. When I see those photos, because I have lots of photojournalist images, especially by Brazilian photographers. So when I look back 30, 40 years, 50 years after, oh, I'm astonished. Oh, they're so good. They're so beautiful. And I think that what explains this astonishment, this is the passage of time. Time that goes by. Time that will never return. So when you look back, oh my God, I was 45 years younger. I had a whole life in front of me, which is not the case now. На самом деле в моей коллекции, ну, как объяснить? Представьте себе, когда я начал собирать бразильскую фотографию, я собирала то, что можно отнести в ней к современному искусству. И казалось, а в тот момент в Бразилии считалось, что лучше это фотожурнализм. И казалось, что я его не люблю. Так можно было подумать. Но минуточку, ничего подобного. В моей коллекции есть замечательные примеры фотожурналистской фотографии того времени. Но когда я смотрю на них сейчас, я думаю, боже мой, какая была фотография, какие были кадры. Но в этом очень большую роль играет время, которое прошло. 30, 40, 50 лет. И когда я понимаю, что вот, ой, какая жизнь была 55 лет назад, когда передо мной был открыт весь мир, и все было впереди, я по-другому смотрю на эти кадры. И, конечно же, время играет большую роль в нашем отношении к фотографии, которая нас окружает, старой фотографии. And another question to you. The question is, can you tell more about your curatorial work? And are you still working as a curator? И еще один вопрос. Расскажите о вашей кураторской работе. Продолжаете ли вы работать как куратор сейчас? Oh, yes, always. I like curating very much. Why? Because I think that I'm helping people, that I'm doing something for younger women photographers, man photographers. So it's something that makes me very happy to be able to help young people or others that are very motivated by photography, but that have their drawbacks, their
the insecurity, or even the best artist, the best photographer, sometimes he won't know what he has to do. We always doubt. We can always be insecure. Art is not something that exists in the sky. It's part of life, and you hesitate most of the time. Sometimes you like, sometimes you don't. Sometimes you think you're doing a good thing. Sometimes you question yourself. So we are not machines. So we have a lot to say. I mean, it's so I don't know. It's so interesting. It's so good. It's so important to think that we all are living in this planet right now, and millions of ancestors had done the same thing. Now it's our turn to be here. And I think that it's my turn to say, through photography, what I think I should say. It's my turn. Hundreds of years ago, other people had their turn in front of a canvas. So we are all allowed to express ourselves during our lifetime, in accordance with the politics of the country where you live, or not. So it's a very complex thing. It's very complicated. Living is very difficult, but it's fantastic. If you'd ask me, do you want to live some more? Sure. If I have memory, I want to be alive. Вопрос был о кураторстве, и Жоаким ответил: всегда. И я продолжаю работать, потому что я чувствую, что я могу помочь. И то, что я делаю, я помогаю людям. Я помогаю молодым фотографам, женщинам, молодым фотографам, мужчинам, и не только молодым, потому что то, что делает куратор, он помогает фотографам. И помощь, она очень важна, потому что мы все время сомневаемся, хорошо то, что мы делаем, или плохо, правильно или нет, нравится или нет, и нам нужно на кого-то опираться. И вот тот опыт, который он создается внутри нас, это чрезвычайно важно, и это наша обязанность. И до нас жили тысячи поколений наших предков, и их обязанность была выражать себя в том, что делали они, а сейчас наше время. И пока мы живы, наш опыт должен работать, а искусство — это часть нашей жизни, это не какая-то отдельная часть, это наша жизнь, это то, как мы живем. И естественно, что мы это и выражаем. И наши чувства, наша память. Память очень важна, потому что если мы не будем создавать эти связи и не будем выражать себя, то смысл в том, что было до нас. И, конечно же, если бы меня спросили, а хотел бы я жить вечно, я сказала: да, конечно. Если моя память будет со мной, то я готов жить вечно, и это то, что необходимо. Thank you very much. Thank you. Thank you. If we have any more questions, если еще вопросы у нас в аудитории, пожалуйста, пишите. I guess we will have around 5 minutes if people will have anything else. And can I ask you about this year, 2020, the year of pandemic?
Did it change photography for you, the meaning of photography, or did you discover something new in this year? И я задала вопрос, вот этот год эпидемии мировой, это как-то изменило отношение Жоакима к фотографии или что-то новое он сейчас открыл для себя в фотографии? Well, Irina, I think that photography means maybe much more now than before. I don't want to overemphasize it, but I did so much during this 6 or 7 pandemic months, a lot of photography. And it was a good way of coping with these difficult times. And I don't know, of course, the world will not change. Of course, you have to be very, very ingenious to expect that the world will be a better world. There will be no better world, unfortunately. But one thing I know, I think that we can fight for the values we believe in, which with much more strength now than maybe before. И Жоаким говорит, что за эти 6 или даже 7 месяцев изоляции он сделал очень много фотографий и очень много работал. И это на самом деле было очень продуктивным временем. И то, что это тяжелые времена, это понятно, но одновременно понятно, насколько важной становится фотография в наше время. И фотография — это, повторюсь, это жизнь. И когда это закончится, мир лучше не станет. Надо быть идиотом, если подумать, чтобы подумать, что мир станет лучше, что он очистится. Мир лучше не станет. Но при этом мы должны защищать те ценности, которые для нас дороги. И это наша работа. И это то, что мы делаем в фотографии. And there is another question to you. That's those young photographers whom you help, how they find you, how they catch you. И вопрос был, те молодые фотографы, которым вам нравится помогать, как они выходят на вас? Well, you know, Irina, you, like myself, we attend international festivals and we review portfolios. We are doing a very good work in helping people in portfolio reviews. Even though the time is very short, 20 minutes, half an hour, but so many things happen in 20 minutes, so many things. So this is a way, for instance, I'm taking part in a photography festival right now in Brazil. And I was chosen as one of 3 curators. And our task is, we are supposed to choose 5 photographers from a high number of people who send their photographs. And we will spend 5 sessions of half an hour each in the space of 1 month, talking with the photographer. We'll give a month so that every week we have half an hour conversation, and you have a whole week to think about, to bring something new or etc. So I believe in this kind of help you can give to people. Жоаким сказал, что
мне это тоже знакомо, поскольку мы оба много участвуем в международных портфолио-ревью. И то, что происходит за 20 минут сессии на портфолио-ревью, это очень много значит. Это может быть короткое время, на самом деле за это время может произойти очень многое для фотографа, который встречается с человеком и получает новые знания. И помимо портфолио-ревью, еще такая работа кураторская, как, например, сейчас для одного фестиваля в Бразилии, Жоаким был одним из трех фотографов, трех кураторов, которые должны были выбрать 5 фотографов из очень большого числа претендентов для показа. И это были еженедельные встречи на протяжении нескольких месяцев. И к этим встречам, чтобы встретиться и обсудить на протяжении буквально 1,5 часов, шла работа целую неделю, пока в голове что-то добавлялось, кто-то отсеивался, потом новый тур обсуждений и выборов, и так снова и снова. И вот в этой работе и появлялись потом открытия. Так. Yeah, I think photography can be a good platform for expressing progressive ideas through images. And we ourselves in my country right now, we are going through a very conservative era, which is very hard for us from the art and photography community. There have been a lot of restrictions, and trying to work anyway in art and photography is what we can do. И фотография, я верю в это прекрасная платформа для того, чтобы свои идеи, в том числе социальные идеи, продвигать. И сейчас, например, у нас в Бразилии очень сложная политическая ситуация, очень тяжелые времена, консервативные для искусства, для культуры в целом, и очень много ограничений. Но все равно делать то, что мы делаем, то, что мы должны делать, вот это и есть самое главное. And there is a question, I guess Dmitry has a question. Who has a question? Dmitry Вышемирский. Oh, sure. What is the question? He wants to... Can you... Дмитрий, включите микрофон. Pardon me? Включил. He just will tell a question. Okay. Добрый вечер, дорогие коллеги. Я внимательно слушаю почти все наши встречи и молчу, но сейчас я почувствовал большую потребность сказать пару слов. Good evening, dear colleagues. I'm listening actually all the meetings what we have, and I'm listening, keeping silence. But right now, I need to tell a few words. Вот мы сейчас 1,5 часа знакомились и пришли к тому, что я мог бы назвать моментом истины. We are introducing during an hour and a half, and right now I guess we are coming to the moment of truth. В нашем кругу есть 2 поэта, и, наверное, мы можем вполне оценить масштаб той мысли, которую мы сейчас услышали. Among us during these discussions, there are 2 poets. I guess Dmitry means Roberto Fernandez Ibanez and himself, and Dmitry told, and I believe 2 of us can really expect the idea what was told already. И Фреда Меркьюри есть песня «Я хочу жить вечно». Freddie Mercury has a song, I want to live forever.
А вы сейчас сказали о том, что я готов жить вечно, если со мной будет моя память. And you told that you are ready to be eternal if the memory will be with you. И продолжая вашу мысль, да, он не услышал. Sorry, Joaquim? Of course, I didn't talk. I didn't talk to be eternal. This is impossible. What I meant was, as long as I have a good memory, it's worthwhile living. Но я не то чтобы сказал, что жить вечно, но до тех пор, пока хорошая память будет со мной. Ну, в принципе, это правильный перевод. Yes, yes. Я хотел бы сказать, у меня не вопрос, скорее утверждение и благодарность за эту мысль. I even have not a question, but the words of thanks, the expression of my gratitude. Можно сказать, что мы все, человечество, люди, фотографы, могли бы быть вечными, но при этом у нас должна быть наша память. We can say that all of us, the humankind, all the photographers can be eternal, but we need our memory. Иногда и мне кажется, что фотография не так важна, фотография в большом понимании, что она какая-то локальная, что это что-то необязательное. Some moments I feel that photography is not so much useful, that it's not so important, that it may be something very local, not with a high value thing. До некоторого возраста, в том числе профессионального, и в результате разговоров с очень серьезными, более старшими коллегами, я иногда думал, что есть некая иерархия в искусствах, и среди первичных искусств фотографии нет. And quite long time in my life, and even quite long professional life, until I had important people in the profession, I believed that in the hierarchy of arts, the photography was not existed originally. Но я ушел от этих мыслей и однажды, уйдя из фотографии, в целом вернулся, потому что стал понимать, насколько важную работу может делать фотограф. But later I changed my opinion, and even when I left photography for a while, later I returned back to photography because I recognized the high meaning of photography, that kind of work what photography can do. Вопрос в том, какие фотографии он делает, о чем, что он хочет сказать, насколько важные мысли он иллюстрирует. The question is what kind of photography the photographer makes, what kind of ideas he expresses, and what he illustrates or wants to tell to people. Без памяти нет совести, нет разума, нет... Человек не может без памяти. So the man can't live without memory. There is no... Совесть, помогите мне, девушки. Ладно, there is no conscience. Yes, sorry, there is no conscience without memory. And there is no even the sense without memory. И однажды один человек в разговоре за чашкой кофе, когда я пожаловался, ему сказал: ты знаешь, что-то я устал, и никому не нужно то, что я делаю, он вдруг сказал: ты знаешь, ты делаешь самое важное, что только может делать человек.
And once one wise man, when we had cup of coffee and I start to complain that my life is meaningless, he told, no, you are doing the most important, the most reasonable thing what man can do. Мы стали друзьями после этого. We start to be friends after that conversation. Еще он сказал, что я понимаю, почему тебе так трудно, потому что это невидимая работа. And he told also, I understand why it's so hard for you, because your work is invisible. Фотографы — это память человечества. The photographers is a memory of humankind. Во всяком случае, лучшие из наших коллег могут быть этой памятью. At least the best among our colleagues can be the memory of humankind. Большое спасибо. Я очень рад так далеко от Берлина и России услышать такие слова о памяти где-то далеко в Бразилии. And I just want to express my gratitude. And it's so important for me that so far from Berlin, where I'm now, and so far from Russia, what I'm from, you have such thoughts and you told us these words today. Oh, I thank you very much. И большое спасибо. And I also know that Roberto Fernandez Ibanez wants to tell something to you now. Roberto, ¿cómo te va? Microphone. Oh, microphone. Oh, Roberto's microphone. Okay, Oh. Can you hear me now? Yes. Okay, well, it's a pleasure to see you and to see you so well. I just want to thank you in my name of so many unknown photographers that thanks to your work and your passion for photography, you open the windows and the doors so that many works can be seen worldwide. I just want to say that I would like you to be eternal, and if not, that many other Joaquim Paivas are birthed so that your work can be continued, and to open your heart, because it's not only the 20 minutes that you dispense in the portfolio review, but you stayed outside this 20 minutes. I want to talk personally with me and with other photographers to know better each other. So your collection is not only a collection of photographs, but a collection of emotions. Thank you, Joaquim. И Роберто говорит, что он очень рад видеть Жоакима в добром здравии и сегодня здесь. И он хочет от лица всех неизвестных фотографов поблагодарить Жоакима за то, что их работы становятся видимыми по всему миру. Потому что то, что делает Жоаким, и та страсть, которую он вкладывает, и то знание, которое он вкладывает в фотографию, они таковы, что ему надо жить вечно. Потому что если он не будет жить вечно, то надо много Жоакимов Паива, чтобы фотографам было как выходить в мир. И портфолио ревью – это не 20 минут за столом. Это еще много времени, когда Жоаким говорит, нет, мы продолжим, мы должны еще поговорить и лучше узнать друг друга. И та коллекция, которую Жоаким собрал, это свидетельство вот этой человеческой работы. И спасибо за это большое. Irina, I'm so glad to have these two colleagues
saying that we still mean in some way. Our existence can be certified, confirmed by our passion, our love towards what we do, what we believe in. And I just wanted to add that, of course, collecting and doing and making my own photography, my artist diaries that are full of photographs. They're like messages to the future. Like famous Portuguese poet Fernando Pessoa, he considered his poems like messages to eternity. Of course, he was talking about the next generations. And I cannot think of photography, either collecting, either being an artist, being a photographer, doing anything. It doesn't mean much to me. I would be very frustrated if at least a part or everything that we've done, most of it or even a part of it will reach the next generations. You see, you understand what I mean? Yeah. So it justifies your being alive. I mean, your message will get. That's why, for instance, I left most of what I collect in the Museum of Modern Art in my city. И, Ирина, я хотела сказать, что этот разговор сегодня, он очень важен, потому что вот сейчас становится понятно, что мы чего-то еще значим. И на самом деле то, что мы делаем, это обращение к вечности. И Фернандо Песоа, знаменитый поэт бразильский, писавший на португальском, он говорил, что его поэма — это обращение к вечности. И вот то, что мы делаем, можно подумать, что обращение к вечности — это обращение к следующим поколениям. Но я хотела бы сказать, что дело не только в этом. Дело не в том, что мы курируем, фотографируем, что-то делаем, фотографии для будущих поколений. Мы это делаем для себя, чтобы быть живыми. И вот это наше послание в вечность. И именно поэтому я большую часть своей коллекции уже передал в Музей современного искусства своего родного города, потому что это совсем другое, то, что мы делаем. Это изнутри. Irina, a famous Argentinian writer, Jorge Luis Borges, he compared the world as being a library. И великий аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес сравнил мир с библиотекой. So this is in part the world where I like to be. И это тот мир, в котором я хотел бы быть. I live in my world here, inside my place. Я живу в этом мире здесь, в своем доме. Thank you very much for this amazing talk. Oh, thank you so. It's so great gift for us to have you tonight. И спасибо огромное. Это огромный дар для нас, то, что вы с нами сегодня вечером. I just wanted to add a couple of words. Thank you, Joaquim. We are in the 4th day of the festival, and yeah, we were really glad and happy to have you.
And during the previous 4 days, we were smiling mostly. But tonight, you made me cry somewhere inside. And, you know, in the best sense of the word. Thank you so much for bringing this love, passion, and depth into our event. Thank you. Thank you. And thank you, everyone. Я поблагодарила Джоакима, потому что, безусловно, для нас огромная честь и радость было его пригласить. Но все предыдущие 4 дня фестиваля мы улыбались. И это прекрасно, это замечательно. Но сегодня некоторые из нас, и я говорю, это у меня мурашки, это были не улыбки, а слезы в результате этого диалога, в лучшем смысле этого слова. Огромное спасибо спикеру за то, что сегодня все так сложилось. It's fantastic, really. Thank you. I'm so Thank you glad. very much. Thank you. Thank you. Thank you. So do I exit now? Yes. And Okay. stay safe, please. I say. Okay. Yes. So do I go out now? Do I exit? Okay. Thank you very much. Bye-bye. We'll be in touch.